সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন আইকন অন করতে ভুল করবেন না বিভিন্ন রকম লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি রিলেটেড আপডেটস পেতে আপনার আমার মাতৃভাষা বাংলাতে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অ্যাডভোকেটস অর্ডিনিয়াস। আমি হচ্ছি তোমাদের বন্ধু আবু হেনা। Liking obscene post on Facebook or X not an offence, but sharing, retweeting it is an offence. The Allahabad High Court has given a profound judgment regarding this. The Allahabad High Court recently said that merely liking an obscene post on Facebook or X, which was formerly Twitter, would not constitute an offence under Section 67 of the Information Technology Act or the IT Act. However, sharing or retweeting such an obscene post would amount to transmission under Section 67 of the Information Technology or the IT Act, thereby attracting the penal consequences, the court has ruled. What do you think about this latest judgment of the Allahabad High Court regarding liking of the obscene post on social media? Do comment your valuable comments and your opinions in the comment box below, and don't forget to like and share the video. Thank you.